Minister, once again, thank you very much ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax bala ñoo bàyyi nit ñi engage la si li nga xam ne moom mooy seen question si honorable dañ la bëgg a laajte ci mbiri stadium bi ñu ne stadium bi lan moo tax duñ fa mun a play this time and again li nga xam ne loolu moom mooy rumors yi nga xam ne moom moo nekk ci town bi ne toogu yi ni ñu ko defee baaxut yoon bi nga xam ne moom moo lead to the stadium moo koregut xaalis bi da ngeen ko doxal da ngeen jël xaalis yi taxpayers yi dugal ko ci li nga xam ne loolu moom mooy stadium bi nga xam ne leer na leen ne du pare pour li nga xam ne moom mooy géemi septembre bi te Gambien si ñu ne géemi septembre bi dañ ko soxla pour support boy yi pour rek gën la ñoo dooleel loo am pour tontu ci loolu and thank you very much ci time bi once again. Asalaamaaleykum André nga nuyu di nuyu képp koo xam ne mu ngi déglu Star FM si jamono ji wala bépp anam bi nga xam ne moom lay déglu di nuyu askani Gambie yëpp ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di ñaanal ñëpp xam nañ ne bu yàggut lañ dugg ci muslim new year bi so ñu ngi ñaanal ñëpp wér ak fekkee at yu bëree bëri ñaareel ba xam naa te moom dama ñëw rek nga yàkkamti waaye fu mu jaar ñu nuyoo njëkka ba pare tamit daanaka bii mooy suma jël benn yoon ma ñëw si radio bi after election bi maire election bi so baax na itamit pour ma nuyu nit ñi ci loolu gërëm leen bu baax képp koo xam ne ni yaa ngi ci jàppoon of course recordoon nañ suñu audio yónnee ko mit nañ so fii people gërëm leen waaye comme radio bi tamit baax na ma wax ne ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale woon ci li nga xam ne moom lañ passé si ñaari weer yi ci gannaaw waaw so léegi ci waxi stadium bi actually nga ne ndax leer na la ndax yéen mbiri pour bu pare ci waxtoom waaw pour génn septembre bi ndax leeroon na leen ne lii munta ne waaye da ngeen jos force rek pousse déedéet non xam nga loolu moom kenn du ko def liggéey bu nekk dafa am waxtu bi moo door ak waxtu bi moo jeex xam nga li ma dee wax saa sometimes rek mooy comme suñ nit ñi fii ku nekk démocratie la ni nga ko waxee soo ku nekk fil nga ne am nga plateforme pour wax lu la ne soo mën ngaa wax boo ci xamutee dara sax na nga wax rek parce que nit ñi ngi laa déglu waaye ku xam construction wala liggéey surtout sax liggéey even waxtu sax bi nga nekk ci réew bi dafa am time booy door ak time booy jeexal 7 nga door jeexal 9 ku nekk xam na loolu soo saanee contrat yi tamit nu la dee demee ñun ak amu nekkuñu experts te ñi nekk experts ñoom ñooy liggéey seet liggéey comme Ministry of Works wala beneen consultancy mu ne la ne liggéey bi soo ko xaymayee daf laa jël juróom benn weer léegi bu fekkee loolu am na yow li ngaa def rek mooy nga wax ne liggéey bi juróom benn weer laa am parce que loolu moo nekk ci contrat bi te loolu ñun bu ñu saanee contrat loolu moo fa nekk ñun bu ñoo saan contrat bi loolu was in November of last year muy 2022 waaye nag liggéey bi doorutoon ba January lu ko waraloon non xam nga procurement process daf day jël waxtu so bi ñu jëmee ba jeexal procurement process bi den nga mooy bi nga advertise ba nit ñi apply ngeen tànn compagnie yi liggéey den ngeen ñëw ngeen sign contract boo leen signé contract ba pare da ngeen war a fay so léegi waaye fay bi ci boppam dafa am fi moo jaar mooy dafa war a jógee si ñun nga xam ne ni ñun ñoo moom projet bi based on the advice of Ministry of Justice ak Ministry of Works den su jógee foofu noonu dafa war a dem ci accountant général bi wala balaa accountant général dafa war a dem audit dañu war a vérifier documents yi seet ndax yëpp jaar na yoon ndax contrat bi ni ngeen ko saanee ak li ngeen war a fay yëpp benn la ndax amul dara loo xam ne nii lu manqué ci wàllum kayit yi ngeen war a def so process boobu ci boppam daf day jël time léegi bu process bi jëlee time ba pare nag auditeurs yi suñ ko approuvé mu door a dem accountant général pour accountant général fay so loolu moo dee tax mu jël waaye nag contrat technically mën nga koo sign tey waaye bu dee fayloo nit ki ba next month on the 10 li ñoo assume mooy bés bi nga ko fay bés boobu la contrat bi door so loolu moo tax bi ñoo door contrat bi ñu announce ne liggéey bi dafa jël 6 months parce que loolu moo fa nekk so soo compté 6 months from January June la moo jeex July la moo jeex so moo tax ñun ñu wax ne liggéey bi dina jeex by July waaw unfortunately nag bu ñoo jot ci July fekk liggéey bi des na parce que loolu tamit mais mën ngaa wax ne ok dina am na liggéey boo xam ne dinaa ko liggéey bés bi nga mu ñàkk a jeex naa yooyu dem na ci wàllum yi ne bagage yi ñoo jëlee ci bitim réew andi ko fii nii container bi léegi ci yoon bi ak yeneen yoo xam ne moo ci nekk so lii moo nekk li nga xam ne moo xewoon waaye ñun nit ñi lu ñoo wax ay liggéey bi demut yoon ak yooyu xaw ma sax kan moo leen ko wax. ñaata millions ngeen fa dugg parce que waaw xaaral ma jekkal dinaa ñëw non loolu moom leer nañ ñëpp 160 millions loolu wax nañ ko waxaat ko xam nga ñun moom amuñ dara lu ñoo nëbba bés bu ñoo sign contract announce nañ amende bi
bés bu ñu starté liggéey bi man ma demoon ci stadium bi yóbbu fa media bi annonce nañ ko saa yu nekkee ci National Assembly wax nañ ko loolu moom leer na dëkk bi yëpp xam nañ ne 160 millions lañ doon wax loolu lañ fa loolu moo nekk di contract amende pour liggéey yi fa war a nekk. chances nekku fa ngeen dem ba si kanam from that 160 million gis ne ak mais war nañ faa yokk benn 1 or 2 or 10 million as a result of maybe contractor bi ñëw indil leen ne tay fi ñu jëlee bagage yi dafa cher or ngeen seet yenn mbir yi nga xam ne daal war ngeen koo faa yokk. waaw loolu is normal in construction. no most definitely 160 million no matter what foofu ngeen foofu lañ toll fi mu nekk. bi ñoo sign contract ci loolu la te foofu lañ toll na dégg naa ñeneen di wax naan dañ liggéey dañ spend moo daan xaalis boobu xam nga fan lañ ko jëlee waaye loolu du ñàkk construction ak liggéey bu nekk bi yow mi boo doon tabax sa néeg mun nañ laa xayma ne di nga spend 1 million waaye nga end up spending more than 1 million because xëy na time bi nga def xayma bi ak yeneen bagage yi yokku na by the time nga start liggéey ba wala am na liggéey boo xam ne nii boolewulee ko ci liggéey ba waaye boo leen demee ba ci biir di ngeen gis ne fii de dañ fi war a liggéey nii even though bokkut fa nga waxtaan ak contracteur bi ne la lii de dañ ko war a def parce que soo ko defatee liggéey bi du rafet nga def loolu parce que loolu daf dee mën a am. so loolu rule leen ko out. non it's part of construction moom laay wax comme tey nga ne daa ngi defar néeg bi waaye dafa war a am tiles dafa war a am wanag dafa war a am leneen ak leneen waaye nga ñëw réaliser ci biir ne xëy na wanag bi su ma ko fi defee du baax xaaral ma pousse ko yóbbu ko feneen soo waxee loolu contracteur bi daf laa yokkal dafa wane ok da nga war a fay additional amount bi nga ne roofing bi bokkutoon waaye boo ñëwee ci biir liggéey bi nga gis ne néeg bi noo ko defee nii dafoo jaar nga génneewaat ceiling bi defaraat ko loolu dañ cee charge loolu so yooyu du dee ñàkk ci construction yëpp muy yoon muy building muy lu nekk muy office ak yooyu yëpp daf ci dee nekk te ñun right now obviously dina am because li waral mooy bi ñëw annonce sax liggéey bi wax nañ ne liggéey bi dafa am li nga xam ne ni moom la CAF require muy standard minimum standard ñun loolu lañ doon liggéey waaye CAF inspecteur bi mu ñëwee moom dafa wax ne am na yeneen yoo xam ne ni boolewuñ ko si liggéey bi dañ ko fa war a boole parce que ñoom comme ni mu ko waxee rek stadium modern stadium léegi dafa war a am lii dafa war a am lii dafa war a am léeg-léeg loo xam ne nii ñàkkul sax si force assessment yi 2022 bi waaye nag léegi ñoom bëgg nañ so yooyu doo sax additional works yoo xam ne ni fu mu jaar ñu def ko te loolu lañ nekk di seet léegi naka lañ ko defee waaye ci delluwaat ci li ma doon wax alia mooy nit ñi li ñoo wax naan toogu bi war xaw ma sax comme ma ne xaw ma fu ñu ko jëlee parce que ñun li ñu wax dafa leer non loolu wax la xaw ma fa leen fa déggee loolu toogu yu baaxul yëpp dégg nañ ko waaw moom laay ma ne xam nga toogu yi bi mu leer biñ ko génnee rek la nit ñi commencé di wax naan ay poti sambur la ak toogu bi ñu soo ko defee ci naaj bi dafa yaaxoo kan mu leen wax loolu because yow nekkuloo expert xamuloo specification lan la nga toog rek gis dara rek from a distance wala nga gis ko on social media wala nga gis ko télé rek ne lii baaxul ci naka te loolu façon toogu yi nga gis ci yeneen réew yi àdduna yëpp kon loolu sa woote la rek ne nekk gis nga dara loo xam ne nii xam nga ne lii baax na waaye sa xol mënul laa jox pour nga nangu ne baax na nga wax ne baaxul but again li ma doon wax Alian xam nga inspector bi ñun ñoo ko invite fii based on advice yi GFF football fédération bi pour ne ñoom ñoo nekk experts yi suñ demee bañ jënd bagage yi ba ñëw liggéey nañ leen oo ñi ñëw xool liggéey bi ñoo def ñu seet ndax niñ ko defee noonu la ndax bagage yi ñu jëndal ndax baax na ak leneen su ko defee ñu mu ñëw advice balaa liggéey bi di dem ba jeex ñu ñëw ne la lii baax te loolu moo waraloon CAF officiel bi mu ñëw te bi mu ñëwee bi ñu yóbbu nañ ko ci stadium ma nekkuma fa mit naa ak moom bi mu pare waaye yóbbu nañ ko ci stadium bi xool na liggéey bi yëpp rafetlu na liggéey bi ni moo demee waaye am na observations yi mu fa def ne lii da ngeen ko war a génnee fii yóbbu ko fii mooy maanaam journaliste fu ñu leen di teg mu ne déedéet waruñu leen a teg foofu noonu dañ leen war a teg beneen boor waaye tamit am na comme léegi ñoom ni ñu ko bëggee mooy journaliste toogoom dafa war a am table ñun am nañ toogu am nañ place waaye mu ne dañ leen war a yóbbu ci right side ba pare ñu defar leen toogu ak table ba pare ñu connectal leen électricité foofu defal leen fa internet waaw yooyu bokkutoon ci liggéey bi foofu ñaareel ba mu ne VVIP kan dafa am VVIP mu am VIP mu ne VVIP dafa war a nekk ñaar VVIP 1 ak VVIP 2 ba pare da nga war a am comme weer boo xam ne nii mooy séparé ñaari boor yi comme ngeen defar comme lu mel ni partition yi weer nga xam ne dafa séparé VVIP 1 ak VVIP 2 and then ci biir benn lounge moo fa nekk ñaari lounge dafa am presidential lounge ak VVIP lounge so moom mu ne ñaari dañ ko war a séparé daf presidential bi dañoo transform def ko VVIP lounge then beneen lounge bi ñu def lu VIP lounge so these are some of the observations yi mu wax
player tunnel bi sizing bi dafa war a yokku tuuti so these are observations yoo xam ne nii fu mu jaar nit ñi xam waaye ñun ñoo request ne liggéey bi fi mu nekk ni sori na léegi nañu CAF may pour ñu play fii suñ final game bi in September then li ci des ñu jekkale ko waaye diggante bi moo ñëw ak bara moo dellusiwaat dina fekk ñu def liggéey yi nga xam ne ni yooyu lañ war a def mu jeex loolu moo waraloon request boobu noonu CAF loolu lañ wax ne déedéet dañ leen mën a jox pour ngeen liggéey pour ngeen play fii parce que deadline bi jox na pour ngeen joxe stadium waaye seen stadium bi ñu ngi ko liggéey ñu ngi ko consider under construction comme stadium boo xam ne ne under construction la CAF mënu ko joxe approval pour play match comme ñun ñu yaakaar na am nañ responsibility pour yëgal Gambien si ne lii la CAF wax ne dëgg la liggéey bi mu ngi dox waaye am na ci yoo xam ne ni mu ngi des ba léegi waaye ñoom di ñu mën a jox approval te loolu is based on advice because am na ñoo xam ne dem nañ ci yeneen réew yi gis nañ stadium si ñoo play yaakaar nañ ne suñ stadium bi moo gën in terms of li mel yeneen stadium si so kon bu ngi requesté CAF mun naa am ñu jox ñu one match or temporal approval te loolu daf ne nekk like bi ñoo play Thiès last year fekk stadium bi parewul waaye CAF jox nañu ñu play Thiès te loolu lañ bëggoon pour ñu jox ñu loolu approval boobu pour ñu play fi waaye liggéey bi continuer moo tax ngeen déggal si daal ci boppam ci interview bi mu ne mu ngee dem waaye dinañ ñëwaat in about 2 or 3 weeks su ko defee dina fekk liggéey bi lu ci gën a am solo pare na su ko defee ñu joxe approval waaye bi mu demee wécceeku am parce que ñaari departments la moom si licensing department bi la nekk am na beneen department bi amee wàllum club competition so wàllum competition bi ñoom ñoo wax ne déedéet duñ mën a joxe approval because Gambia seen stadium bi is still considered to be under suspension léegi leta bi loolu la woon ñun dañ bëgg a transparency moo tax ñu issue a press statement wax ne ñi ne liggéey bi de mu ngee dem de waaye CAF inspection bi lii la wax waaye lii la ñu ak d'accord nag moom waaye wéccee ko am na ne léegi duñ mën a play waat fii ñu continuer liggéey ba loolu leer na teg statement bi dafa ne Gambia versus Congo match waaye nit ñi na jël ko ne ñu ne international matches di fi mën a am ku nekk wax lu la ne te si statement bi ngi ñëw issue statement waaye wuñ fa loolu lu ñu fa wax mooy joxuñu approval pour ñu play fii suñu next match waaye nag liggéey bi dina continuer prepare for the future loolu dafa leer naaw ndax dañ spend xaalis bu bëri bu pare mënuñu fee play ñun bu ñëw door liggéey dooruñ liggéey pour ne ñu ngi liggéey stadium bi pour Gambia play fii nii benn match in septembre rek déedéet loolu taxut liggéey bi dañ ko liggéey ne Gambia dañ am stadium boo xam ne dañ ko bàyyi for many decades daanaka 40 years biñ taxawalee stadium ak tey mosuñ see def liggéey bu mel ni li ñoo def nii in rehabilitation bu baax comme liggéey yu ndaw rek la ñoo def te structure bu nekk sa néeg sax boo ko amee boo ko bàyyee 10 years liggéey loo ko dafa yaaxu so moo tax ñu ne dañoo jël time yi defar liggéey bi yëpp nga xam ne ni moo war ci stadium bi lu si gën a am solo ñu def ko loolu nag moo nekkoon on te loolu pour lan la pour liggéey stadium bi pour mu meet standard for this match ak this year's match next 5 years match so pour nit wax ne dañ dépense xaalis ba pare play wuñ fii loolu dafa mel ni comme ki doon waajal benn event nga jël xaalis bu bari dépense ko si event boobu ba pare event boobu amut waaw bu bari dañoo wax ne yaaxal waaye yow da nga doon liggéey pour liggéey for the future ne maa ngi liggéey pour this year maa ngi liggéey pour next year ak yeneen 5 years yi waaw bu fekkente ne da nga miss benn match loolu amul dara lu mu def ak yàq stadium ay yàq xaalis parce que soo pléwutee match bii am na yeneen matches yi ñëw this year am na yeneen matches yi ñëw next year ak yeneen 5 years so liggéey bi is for that te it baax na tamit nit ñi jël seen xel def ko ci loolu ne boo déggee nit muy liggéey dafa tabax comme yéen nga doon tabax sa kër nga ne ok dama bëgg a bàyyi January ma move suma néeg waaye January jot mënuloo move sa néeg waaye move nga in March kenn du la wax ne da nga yàq sa xaalis parce que mënuloo move in March non liggéey nga taxawal nga néeg mënuloo move in January waaw waaye nag in March move nga te di nga dëkk foofu for next 20 years so these are the things yoo xam ne ni baax na pour nit ñi am ci solo toogu yi si daal waxut ne toogu yi baaxut li mu observe mooy niñ arrangé toogu bi is correct noonu la war a nekkee parce que ñu ko arrange du ñun experts yu tabax stadium jógee toog yi ñoo ñëw ñu arrange toogu yi waaye mu ne because suñ independence stadium bi ñu ko bil dafa yàgg léegi independence stadium toogu yi fu nit ñi dee toog daf dee yaatu maanaam comme tooj bi fu kii di toog ak fële daf dee am space bu gën a yaatu daan bi fo lan li ñoo def léegi comme dafa gën a yaatu daan bi foofu soo mu ne because of loolu duñ mun a toppati pattern bu ñu ne di def léegi mooy teg toogu from fii ba ci beneen nit ñi fu ñoo jaar ne dafa gudda so for security reasons nañ génnee ñaari toogu ci diggante bi di diggante roo bu nekk nga génnee ñaari toogu mu jógee from si suuf dem ba ci kaw su ko defee di nga mën a am léegi ñetti yoon fu nit ñi di jaar benn si right bi benn si left bi ak benn ci digga ba loolu rek la wax waxut about ne toogu yi dañ bon or whatever no o niñ ko arrangé baaxut no that's not the issue so observation si standard sa publish nañ ko ku nekk ku ko rii di nga xam ne just something basic am na yoo xam ne they are major waaye am na yoo xam ne they are just basic
Whatever, comme que mbiri stadium bi it has everything to do with football. ñu ne tax ci doorin bi ndax consult ngeen GFF pour li nga xam ne loolu moom mooy mbir mi ñoom itamit parce que ñu ngi ci football so along the line ñu indi li nga xam ne loolu moom mooy seen input ak am na man fi ma dégg ñu ne daal stadium manager bi sax yëgalu leen ko ne yéen a nga door liggéey boobu man dégg naa waaw loolu stadium manager bi amut yëgut loolu make sense Ibou Faye man boobu dégg naa loolu make sense am na yoo xam ne nii nit su ko déggee tamit war ngaa mën a am xel pour xalaat ndax loolu dëgg la ndax du dëgg Ministry of Youth and Sports ñoo nekk di liggéey stadium Ministry of Works ñoo ñu nekk di ñu provide daal di technical expertise ak consultants bi ñoom ñooy supervise liggéey bi daanaka ñun moom bénéficiaire waaye Ibou Faye is a stadium manager bi pare Ibou Faye staff ministry la so naka la ministre di liggéey staff ministre yi du ko yëg loolu taxaw stadium is not an independent body stadium ministry ñoo ko moom ñoo ko manage ñooy fay salaries and everything and Ibou Faye is part of us so ñun naka la ñoo liggéeyee te moom du ko yëg te technical expertise bi nga xam ne nii moo war a identify lu ñu war a liggéey ci stadium bi ci moom la moo jóge force assessment bi yeeg observations yi ne lii ak lii ak lii lañ war a liggéey loolu bi moo ñëw moom la man even before man I was appointed moom Mr Faye moo fa nekk te moom yàgg naa binda to the ministry di leen yëgal ne stadium bi dañ ko war a defar way many years ago ay 10 years ago wala maybe 5 years ago or so te loolu moo amut so pour wax naan yëgut ko te every time mu remind ñu it doesn't make sense technical committee bi moom membre la ci ko technical committee bi so dafa mel ni te man ma ñëw ne damaa liggéey Star FM te nga ne Sara Camara waja wala Baniko du ko yëg loolu taxawut fenn you know so Ibou Faye is part of it yëg na ko moom moo ñu jox lettre si CAF correspondance yi moo ñu ko jox assessment si reports yi moo ñu ko jox committee bi bu ñu ko taxawalee moom la meetings yi ñoo organise mu ngi fa so ki wax loolu gis naa ku ko binda few places xam nga yooyu moom sa joru tontu sa daanaka because make sense now football federation bokkuñ ci comme ne yëgal of ko yëg nañ ne liggéey bi mu ngi on yëg ngeen ko as in yéen yëgal ngeen ko gars yi o ñoom xam nga réew mi fii kuy defar stadium il faut ñëpp yëg ko et puis suñ la ko yëgal waaw non moom laa ma ne ci comité bi bokkuñ ci moom ci comité bi bokkuñ ci waaw ci comité bi bokkuñ ci te loolu wax nañ ne omission la because from the beginning bi ñoo door liggéey bi bi ñu doon start process bi last year in May foog na boori May yooyu amoon nañ a list of institutions yoo xam ne dañ leen ci war a boole of course including JFF ci boppam ak GAMWorks ak Ministry of Finance ak yeneen now in the process of course there are certain things yoo xam ne nii the minister moo responsible certain things yoo xam ne nii PS bi ak technicians yi ñoom responsible so in this instance omission boo xam ne nii ñun we all accepted na it was not right xëy na boole nañ leen ci waaye for some reason ñoom ñu ne gisuñ lettre bi and ñun tamit man personally yëguma ne nekkuñ di dem ci meeting ak yooyu and then we just let it go just like comme GAMWorks ñu ngi leen invité ba pare eventually nekkuñu woon di ñëw te xëy na doo ko mën a am parce que man ma dee dem ci meeting PS moo dee ñëw brief ma ne lii ak lii moo xew dama day dem visit stadium like regular but not attend technical meeting because du ma technical expert or anything so lii moo nekk di issue but comme li ma wax bi ñoo ootee waaye daal normal na pour GFF duñ bokk ci mbir mi bokk ci aksi bokkuñ ci comité bi waaw non loolu laa ma ne omission la loolu laa wax ci anglais xëy na man ma ko waxee comme li ma wax is omission la waaye ñu ne ndax omission bi is normal no omission du dee normal omission is like something loo xam ne nii xewut waaye is not done intentionally mooy loo xam ne nii xëy na so omission bi am na but defu leen ko intentionally yeah of course because comme li ma wax soo bindee mooy okay oversight oversight is the technical that's the right explanation of mistakes in within the no bureaucratic stuff waaw frankly that's the only way ni ñu ko mën a gisee ba pare itamit there is sometimes there is daf dee xala jafe tuuti in the sense ne for instance Ibou Faye is a small stadium manager moom moo nekk GFF seen second vice president ba pare itamit moom moo nekk di mo senior as far as I know maybe I'm right wrong or whatever the club licensing officer mooy stadium inspectors in the country de bëriwul fi daanaka moom la I think kii there is another guy there ki fa ne nekk ñoom ñoo dee kaaf ñoo ngi dee yoon ñu dem inspect stadium so Ibou Faye been there maybe tamit xëy na loolu moo waral nit ñi téye ne Ibou Faye is good enough as an expert
who is there. Of course, he's stadium manager, but he's also the second vice president of the federation. That could be the reason. But I'm just saying that could be the reason. But in the end, man, personally, I did say that. From the beginning, Mr. Faye has been the one who don't provide advice and everything. Of course, he cannot represent GFF until GFF can represent you. So, why not? He can be able to provide whatever technical expertise we have and he's been doing that. So, asking Mukoranda. So, GFFB is an unfortunate situation. Rectify Nenko, but nothing to rectify. Why they've been brought into the committee? It's too little, too late. No, but there's nothing look on the stadium. I hope people also understand that. Ne, bodege ne, lolu dafa am problem. Moy ne, ka dafa ñew ñu ne seen liggéey bi baaxul. Because nit ñi loolu lañ téyesenel or some people loolu lañ téyesenel. That's not the issue. No, of course. No, but liggéey bi jeexagut bi. So they may realize that there is something wrong somewhere. You will have to correct it. If then you don't have to correct it. If you are young, you will have to correct it by bringing the people that are in. So that's what we did. I mean, and life moves on. I don't think they have any problem with it because they came and we did a meeting. Yeah. Gambia is a small country, because of course, Sakanam or Sakanami PSC, Academy. Things might be, no problem, minister. But again, outside that box, people complaints, they know, people like and anger, after the room. Lolo Tahmai just circle around this GFF issue. Why, why GFF, complaining, I'm not saying some people within them, of course, they don't complain. Officially complaining, but here and there, So we didn't get any private, we didn't No, of course. I mean, sometimes there are certain information when you make this nini di binda. Ñoo xamne ni sax xeyna sen orna len ne mënu ñoo bind language bobu. Why dañ ko dé post sen Facebook fi. So all you can tell moy somebody from somewhere mom mo dé binda jox ko ñu post ko. So you can read and tell this information is coming from the federation. Lolu mom amul sax dara luñ ci noba. Dang ko read you clearly know ki bindali insider. Obviously because ki ko post Bena, nekut staff, hamud lu yefu ñaarel language bi mo binda du language am. So you would know. But in the end, comme li mo wax rek, sometimes things happen. Professionally, nit dang ngay def dara nga realize it's not right. Whether yeg nga ko o yegulo ko, ask minister, yow ya nek di head, you take responsibility. And in this instance lolu moy am. But again, it's an omission, maybe you call it oversight, but li mo wax moy the technical requirement in liggéey bi is not affected in that light. Hegna, if GFF was there, maybe things would have been done the other way around. But Ibu Fai, like I said, is GFF number 3. Mungfa, he is one of the people New York than the inspect stadiums. So he would have highlighted certain things. They are not. Somebody else from the GFF might not have seen it or they couldn't get. So it's more of an issue of 2 heads are better than one. But there is somebody who is an expert. Alright, so Lola, that is on the regulations. Now the technical specification, Ministry of Works, the Gambian ministry responsible for construction and technical issues like engineers. They have their people there. They are not experts in stadium, and stadium has a specialized area, but it's there. But I don't want to take a lot of that. I think explaining the learn. Lima don't know my hidna. Maybe somebody's going to want or no journalist don't take this side. Alright, and then don't want to okay, tunnel B, the 4.5 like Nikosole and not 4 like it is right now. Those are the maybe areas of how many they require movement. But the rest of it is just not very big thing. And Yeneni is like scoreboard. I'm like again Timothy's moving a scoreboard be. Come on, we are not experts. We are advised we can go with the scoreboard before neck. Okay. But can it be from CAF when it has to be an electronic scoreboard. Wow, is just a regular thing. Legi will have to go look for electronic scoreboard. Am yana hamne daf ko wax mune fence bi dañ ko wara yok. Fence bi ci gana. Yoon yi dafa wara baax. Now yoon is not part of us. Ñun momu ñi fi yoon ak yoy. Ñaarel ba o ñettel ba mune dañ wara create a fence around the main board of the stadium. Da fara ñu def bunta yo xamne ni da nga wara am electronic ticket pour nga mëna scan sa ticket bi nga dugg ci biir. Lolu bokku don ci liggéey bi.
nobody would have even ever thought about that because nekkul ci regulation bi so these are things yoo xam ne ni they are evolution ni ñu ko waxee dafa time mooy dox ñu indi more ideas or ñu dem feneen gis something ñu ok ñu ne lañ ko fa waaye man suñu waxtaan sax naa ko man ko but this is not part of the agreement mu ne waaye it's not part of it that's why they are not enforcing it now loolu is not the reason why they said we cannot play here but in the future we need to put it there so these are simple things yoo xam ne ni I mean not simple technical things yoo xam ne ni we would do them and Gambia tamit fu mu jaar ñu accept wena wax naa ko si suma previous interview si efforts yi nit ñi di def this government effort bi ñoo def pour fix stadium bi should be appreciated stadium is an old stadium it was da nga feel ne Gambian si appreciated da nga feel no well okay benn percentage bu ndaw rek ñoo nekk di make di you know no I guess it's a percentage it's a small percentage of course and when I said that I mean like in general terms nit ñi appreciate nañ ko but the people ñi complain comme ñi nga wax noonu seen complaints ñooñu laa nekk di wax the people specific ñoo xam ne ni foog nañ ne liggéey xebu fa o foog nañ ne nii dañ lekk xaalis or whatever comme ni nga ko waxee ñooñu ñoo war a understand ba pare li ma lay wax sometimes Google am na answers to almost everything lu nit laajte. Do you feel ne because of yow as in yow in some certain quarters you know moo tax you know ñuy complain it's like on somebody else the job and everything you know dañ ko doon celebrate. Do you think no people celebrate nañ liggéey bi because ñun we have received so many compliments from different people so génne ci biti ci radio bi media bi you listen to it but of course the ones that even you don't compliment eventually bi ñu wax ne duñ play fii am na ñoo xam ne they regretted and they said certain things but comme li ma wax it's a disappointment that people were expecting to play here but they cannot play alright so I will watch the match but they could not but we will get there inshallah now in terms of no I don't think it's about man I think am nga fii there are virtually two groups the ruling party and the supporters and the opposition and their supporters now in some instances liggéey yoo xam ne nii jëm kanami réew mi la dañ ko dee politicize too much now for instance man ask minister nekk ci NPP su ma defee dara people like it but there are some ñoo xam ne ñu ngi si other side suñ gisee lu baax sax dinañ find a way to turn it around ne dafa bon comme li ma la wax alee bu liggéey bi doore wax nañ ne ñëpp liggéey bi door na waaye kenn gisu doon nataal kenn gisul vidéo nit ñi ngi ne dañoo fenn liggéey amut eventually biñ génn ci biti liggéey bi commencé di feeñ because ci biir lañ doon liggéey bu xew stadium dafa bari everything li nekk ci stadium bi daanaka dañ ko change from electrical work bi fa Chinese yi defoon in 1983 dañ génnee loolu run out a new system a new plumbing system new electrical system demolish génne walls yi defaraat tojaat defaraat wanag defar change rooms defar yeneen expand rooms yi loolu moo xew lu ci biti loolu is zero loolu is minor now bi génn liggéey bi génne si biti ñu commencé di génne nataal yi ñu ne ñu ngi politicize seen liggéey bi wax te ñoom ñoo waxoon ne liggéey xew fa léegi wane nga liggéey ñu ne yaa ngi ko politicize dem nañ ba liggéey commencé bagage yi commencé di génn ñu gis toogu yi ñu ne toogu yi baaxul toogu yi pot sambur la te toogu yooyu noonu ku dëkk Europe ci façon toogu yooyu ngaa toog in certain stadiums oo soo demoon Sénégal te façon toogu boobu ngaa toog in stadium bi ñu demee foofu na so these are the things yoo xam ne am na ñoo xam ne mënuñoo apprécier lu baax but then of course si seen corners yi ñu ngee ñaan yàlla na buñ fi play su ko defee ñu wane waxoon nañ leen ko moo tax bi ñu annoncé ne duñ play September gaa ngi ne waxoon nañ leen ko because that's what they want there are some Gambians Gambia in that aspect of course because soo toogee di ñaan yàlla ne liggéey bu rafet bii nii yow mënuloo apprécier loolu ne nguuri président Barrow moo ko fi def yaa ngee ñaan yàlla ne buñ place pour nga am record ne waxoon naa that's what it is gaa ñëw ñu ne ñu ngee load stadium bi ak toogu stadium bi dafa diis dafa am a security et safety aspect they are ingenious ñoo xam ne nii ñoom def nañ seen check xam nañ what it is but stadium boo xam ne daf daan load ay 30,000 people soo wàccee capacity bi to 20,000 right now mu ngi 18,650 that's virtually more than 10,000 people ñoo du dugaat ci stadium bi from lu fa daan dugaat before 10,000 people ñaata la ñoo weigh in terms of kilograms dafa bari so pour nga toog sa koona mu óor na ne toogu yi soo ko fi defee dafa wàññi the capacity of the stadium in terms of load from a 30,000 to less than 20,000 ngay til nga ne stadium bi daf nañ fa yokku toogu yi lu moo yokku is very minor so loolu is deliberate xam nañ ko jàng nañ xam nañ ne lu ñoo wax amul ba they will say léegi nag li def rek mooy dem si téléphone line right away seet ku nekk ci line bi 7886966 allo Kola allo waaw jërëjëf kan laa koy Kole jërëjëf na nga def maa ngi Kole koy Kole Kanifing ban question nga amal honorable minister
Well, anyway, question is you am bari na what as you said ñu gàttal. waaw nga gaaw tuuti waaw. because lii dafa waroon a nekk special programme boo xam ne dina jël xaw a si bari. man li ma first question mooy. despite stadium bi CAF disqualify na. and I believe ne starting bi since in the beginning. moo dafa wrong. jaaru ci yoon. comme li ngeen ko waxee. ñi ñu waroon a engage. toog waxtaan ak ñoom start liggéey bi. because GFF. dañ bàyyitaloon ci lii. okay. before anything start because football la involved. okay. te GFF. most of seen executive. FIFA CAF match commissioners lañ ak coordinators. ñu fay ci boppam. waaw laajte bi mooy. despite disqualifying stadium. then why Gambia choose Morocco over Sénégal nga xam ne dinañ mun a am Gambian people di jógee fii dem Sénégal. okay. support the national team because crowd bi home advantage bi crowd bi dafa important. okay, as against ñu choose Morocco whatever lu munoon a cost ñu dem Sénégal dañ ko war a spend ñu dem Sénégal Gambia qualify it's dangerous pour ñu play ko Morocco without fans. okay am loo beneen question la foo nga mën a yem ñu jël keneen. waaw you can pick somebody else again. okay thank you very much honorable waaw ñu nga answer kooku noonu ñu jël keneen. no I think the beginning mooy. hello. waaw ok wàññi sa volume radio bi ngir yàlla ak kan laa koy koolee wàññi sa volume radio bi. waaw Ousseynou Serekunda ban la te nga am ak honorable ministre. non lu ma wax rek comme lu ma wax ni xel wax na koo nangu. naam. comme lu ma wax ni affaire yi bi lu ma demee xel wax na nangu loolu at least ñu bàyyi crédit bi ñu. xel mun na koo nangu ah. waaw lu ma wax ni kay borom xel ma wax foo xel ma ko war a déglu. waaw ñu bàyyi crédit bi. ok thank you very much ci loolu am na keneen ku nekk ci line bi allo. yeah hello morning. yes good morning kan laa koy koolee. man la Mr. Sega Pa naka suba si. Mr. Sega thank you very much ci time bi naka. yaa ngi ok. waaw ñu ngi ok dafa am lu bëgg a laaj honorable. waaw dama ko bëggoon a laaj about sport in general about football. gis naa ñu ne URR. dem fa war a dem sampa a stadium somewhere in the other end. so Jali Gate bi. te parce que mu nekk dëkk bu rëy and lacks a proper sporting facility. lan la ministre bi am pour mun a decentralize sporting facilities across the nation. because gis nañ ne they have some projects already waaye parce que dégguma dara about it. Can he enlighten the URR people please? Thank you very much Mr. Sega well am nañ kenn ki nga xam ne mi nga xoolee America ñu jël ko allo. allo. hello. naam. oh monsieur Mbere jërëjëf waay naka. jërëjëf ban foo nekk di collé exactly. maa ngi collé Amérique. America ok perfect dafa am question boobu wala ci honorable. waaw bu war a ci benn question ci honorable ni mu doon compare comme building your own house versus government contract but then government contract li xew mooy yow they do send out bidding and then da nga gis ne su gars yi bidee after contract bi lum accept that's on them xanaa dafa war ne from like for example then they am extra budget on the side who should they may over because that only happens when you build your own house and it's totally a different scenario. And my other question is the fact that how come they didn't just build a new stadium instead of just spending on that stadium and then later come back and renovate the old stadium? Okay. Thank you very much. When we are America, yes. No. Okay. Now to let her start at bottom. Of course, ku nekk xam na ne build sa own house ak stadium is different. Or build sa own house ak national infrastructure is a different thing. But here we are talking to the people, and then there is a way ni ko muna simplify by using examples yoo xam ne nii they can be able to relate with it. So that's why I said so amee sa këri boppa nga dëkk fa for 10 years renovate lo ko dafa yaaxu loolu is simple. A simplified way of explaining it for anybody to understand that the impact of the stadium for 40 years being renovated is an issue. Secondly, if you building a house and then
danga move in January but move lo in January nga move in March, it still doesn't mean as a li nga spend ci kër gu dafa yaaxu. It's just simplifying way of saying projects are not meant for an event, they are meant for a long time usage. So lola rek is that's the essence of the example, customizing the example to that local context. Secondly, building a new stadium. We are in the plans, but like I always say, so many Gambians don't even know Nyatala Stadium. They only tell you build a stadium, Tabaland Stadium base, but Stadium base Nyatala. Acting economy, if you told, are we ready for it? These are questions we need to ask for. The man asked the sport minister, I've said that I would want and wish, and President Barrow and the government will also wish that under his term, that Gambia have a new stadium, because it's going to be a legacy for the long term. Okay. During President Barrow's time, building a new stadium. But a stadium costs a lot of millions. You would need close to $200 million for a stadium, or in the minimum, you need $100 million for build a stadium with 30,000 capacity with certain features they are acceptable. Now, that's a lot of money. That's like $6 billion. Compared to senior economy, it's not feasible. So what we're doing now is to look at the external possibility. Partners, they are ready to come and invest in a stadium with other projects, and then you agree on the way to pay. Okay. So these are all plans they're on, and recently one to visit the site being identified for the new stadium in Lamen. But it's going to take a lot of processes, a lot of agreements, and of course, seeing debt portfolio at the moment in terms of debt to GDP to debt ratio. For you have loan or agree with somebody can have a bill and then we gain a halis and BMJ. So, but we are in the process and we're hopeful to get there. Secondly, or the other question, about after the war, so I think Lulu Jarud Delwa. Why we played in Senegal? Okay. Why we played in Senegal is more of a GFF issue. I think the press statement did say everything that anybody needs to know. Now, in the problem, why some people do not even take time to read the press statement. You in press statement, newspapers cut the statement when you publish law, and nobody cared to go and read the statement. Could read statement, they don't understand exactly what is happening. Like I said, we have a certain responsibility when it comes to team, national team, but there's a certain responsibility under the GFF, and there are certain decisions we should sit down and agree on them because it has an impact on everyone else. Okay. But sometimes maybe GFF would make decisions and then sometimes we consult and we agree. So in this instance, the play in Senegal with GFF neutral decision. Play in Morocco. Well, yes, but based on Nyomsen's own advices, technical, like they said it, the technical, the logistical arrangement. But of course, Senegal is playing on the 9th and on the 12th. So window period is from the 4th to the 12th. So technically, we linger on the 11th or from the 5th to the 7th. Because we don't want to play on the 8th because Senegal can play on the 9th. So, nyom lolu lañ xol ne suñu waré got a place digante 4 and 7, maybe the party want to drop. They wouldn't have enough time to rest or whatever, and then they said me. But then the other aspect, maybe one could have played on the 11th, but there are other factors, and I don't want to take a lot of time. I think we've explained this in the press statement, and and that stays. Now, this stadium recently began in is in Sanlu in URR. Now GFF ñoo start recently in Nyakoy. But could they have done it in Basse? Maybe we have done it in Basse also. Yes, it's possible. But Basse already have a structure. Okay. But the new one could say is not standard. But also the other part of URR also needs something. So maybe those are the issues. Sometimes development, then decentralized, it might not be a good idea to say, why don't we just develop this one to standard before you start a new one. Okay. But, other people in Woodley probably also need something standard that they can use, just like something similar to what is in Basse. Assalamu alaikum. Ya Amir. Man la nuyu di nuyu honorable minister Bakary Badjie Alhaji Pamale Sala aka Rosi from Badjie. Lima laaj ministre bi ndax moom gis na lettre bi nga xam ne moom la CAF yónnee fédération bi di gis seen complaint ci nga xam ne moom la ñu wax ne mooy problème bi stadium bi am. Because démba ma ngi doon déglu te sister radio. In fact, the first vice president na lima njëkk a wax am na beneen complaint bu waa Soma ministerium joxe ñu ne seen ministerium bi amul ndox
ndax moom ministre bi is aware of that ndax yëfi ndox bi ministre bi ñoo responsible pour yëfi ndox bi ci Soma Mini Stadium. And according to the complaints of CAF, the important according to CAF and the sister radio that I was listening, ñu ngi read letter bi ñu ne toogu yi sax niñ ko fixé dafa rong dañ ko war a uproot fixaat ko. ndax moom ministre bi yéeg na loolu ba pare di warm up area joxe nañ criteria si nga xam ne moom la war a am dimension bi noonu ndax moom aware ba pare dama ko bëgg a wax ne am na loo ko wax faa liñ ko wax si kanamam ak li ñoo wax si gannaawam is quite two different things. waaw loolu it na ko wax mel ni dañ ko jox bopparoo ci laami. because li ñoo wax moom ak li ñoo génnee ci biti is far too different waaye yëfi Soma ndax awee ana problème bi nekk foofu ci seen mini stadium bi ne ndox amul ci stadium bi. waaw. ba pare ndax read na complaints yi nga xam ne moom la kaaf joxe about inside not outside the stadium itself but inside the stadium. Thank you very much. Thank you. Wow, thank you for now, Sarah, right? Rosie, okay, Mr. Rosie, ñu ngi laa gërëm. No, of course, read nañ report bi. Xam nga, again, comme li ma wax rek, the inspector is an inspection is a preliminary inspection. It's not a pre-job inspection or a post-job inspection. It's an inspection that is done in the middle of the job. So, and Lulu is at our request for CAF to come and look at what we're doing. Now, some of the things we've been there. It's just a general requirement. It doesn't mean it's because there's certain areas that is specific. I'm a certain area they tell you that this is what you need to do. So, and I said it earlier, and that binyo door ligay, I'm not your bokuton. So, you binyo they identified that. Now, iso togui, I mean, I explained that. Lima moy wo ne nen budi togui yeb ñu fix that. That's not what they said moy. Because of the sizing between row B and row belly, for security reason, nen gain two togu. Create a pathway, a staircase, kind of, if you might call it that way. Fu nit ñi di romb pour nga create a division. Mooy fu ñu wane génn to would I remove seats to create a proper way. It's not it's a bad way until we fix it. I think that's the interpretation as far as we know. Secondly, training ground ba moom bi moo ñëw fekk warm up area bi paregut fekk ñu ngi doon defar di main pitch. So moo tax mu include si observation am bi ne dañ war a defar warm up area but of course ku nekk xam na ne stadium bi amoon na warm up area by the time ñu ñëw fekk génn nañ ñeen ba xam yi fa nekkoon before and then ñu ngi doon run pipes to do the irrigation system for the warm up area. So moom loolu moo tax mu observe ko because when he comes by the time lim ñëw lim fa fekk loolu la observe. So these are things yoo xam ne we should just understand it that way ne it's work in progress liggéey bi ñoo def la moom mu gis ko mu identify ko yim observe yi wax naa ko yoo xam ne liggéey nañ ko ba pare mu observe ko mooy toogu yi journaliste yi naka la loolu tuddaati tunnel bi ak tiles yi ba tiles yi sax de weewu raan ida nga defa anti slippery or nga defa carpet. So these are things yoo xam ne nii it's just his observation. It's not about banning stadium or not. Again, it's important for people to know the stadium was banned a long time ago and last year lañ def the final banning. What we're doing is work. There was no time bu CAF lifté ban bi until pour ñu ñëw bannaat ko again. No. Stadium B is under construction, and that is what we are working on. So when CAF comes for the final inspection, at that time, okay, we will know that it's a mistake or it's faulty. Well, I say this right now, is something wrong, then it's under construction. You come and observe just like an expert would do in a normal construction site. So even man, somebody mentions stadium. Somebody observe certain things, even though they come a contractor. Or somebody want okay, maybe fee the lufaneka, doing what I fix. Or lutax ngeen def lii nii and then they will fix it. Or am na benn temps boo xam ne nii weñ yu ñu def foofu noonu separate base yi dafa amoon ay weñ yoo xam ne dafa génnoon mun naa xoos ni ba ma ko observé I brought it to their attention. So these are things am na areas yoo xam ne si staircase yi dafa am guardrail waa guardrail bi bu yàgga la woon waa dafa xar so man de mayleen maybe you need to remove this bar ngeen change ko with another one. So that's just regular things yoo xam ne nii every inspector who is an expert can do it. Before the one about Soma Ministerium. Wow. No, okay. No, Soma Ministerium is the pitch. It's the run Jason Planet. The structure belongs to the government, to the ministry, while the play area, PHB, is leased to the federation. So
kenn musul maa jox complain about ñàkk ndox but of course maybe the people there xam nañ ne the right place to complain would be at the federation because ñoom ñoo ko moom ñoo ko day use you know and then yow okay li ma wax ne li ñu ma dee wax sama kanam ak sama gannaaw I mean loolu is normal I mean I don't expect ne nit ki dafa ñëw li moo wax sama gannaaw moo ko sama kanam am na ñoo xam ne they would do that waaye am na yoo xam ne nii of course li ñoo waxtaan ci gannaaw ak soo fa nekkee du dee nekk benn it's just up to nit ki now pour nga xam how to manage it that's leadership ndax yaa ngi observe am na ñeneen ñu nga xam ne suñ ñëwee si yow li ñu laa wax ak suñ génnee mu leer na ne kii li ma wax ni su génnee different story la mu wax ndax soo nit yooyu yaa ngi da nga dee gis gars yi waaw wax nga loolu moom even ku nekk sa biir even soo nekkutee leader sax you see that sa biir kër xëy na somebody else li mu laa wax ak keneen lu ma wax sa gannaaw dafa different waaye especially soo nekkee leadership in that level am na ñoo xam ne nii dinañ ñëw ñu wax la lii bi ñu demee feneen ñu wax something different loolu is regular what is important is nit ki soo demee ba xam loolu yow yaa xam ne nga jëflanteeg nit kooku noonu rek and you know at a professional level of course su la neexee mën ngaa laajte question but yeah we see that all most of the time or sometimes but it doesn't change anything anyway am nga ñun man personally gëm naa ne yàlla mooy joxe place and bi ñu ko joxee jaarale ko ci président you know moom tam mu am óolute ci ñun li ñu war mooy pour ñu def li ñu war a def liggéey to the best of our ability based on resources yi nga xam ne moom la ñu jox pour liggéey parce que loolu tam is the thing lii xewut ñu ne ministre ba la but ministre bi du dee joxe xaalis pour liggéey moom dañ koo jox mu liggéey so suñ ko joxatee yeneen du dee mën a liggéey so those are the things so it's important people know that waaye ñun gëm nañ yàlla pour gis ne li ñu war a def dinañ ko def waaye nag nit ñi tamit lu leen naxari ak loo xam ne nii foog nañ ne jaarut yoon o loo xam ne nii xamuñ sax nu mu demee ak waaye ñoom niñ ko téyee dinañ wax luñ mën a wax suñ mënee ñëw comme nii ñëw toog leeral ko ñu bëgg a dégg ñu dégg xam li ñoo wax o ñu issue press statement ku jànga nga riit xam li ñoo wax nga understand ko noonu fine waaye ku bëgg a understand tamit mënuñ laa forcer pour nga understand li ñoo wax luñ mun rek mooy explain from ñu suñ saay waaye lenn de xam naa yow mi nekkul ci biti mënuloo gën a xam bi xam ñu nekk ci biir that's the reality and people must accept that doo mën a toog ci biti ministre bi nga ne yow yaa gën a xam ministre bi wala permanent secretary wala directeur bi luy xew ci ministère bi non loolu wax la rek moo tax ma ne yéene yi da ngaa gis dara nga toogu bi baaxul ñii diñ ko defee nii how did you know because yow nekkuloo expert examine loo ko xamuloo specifications yi you cannot tell am na kenn ki ma gis mu ne peinture boobu noonu ni ñu ko peinturé bu yàggee dafa génn te ñoom xamuñ ne water paint yooyu noonu they are weather resistant paint soo ko painté it stays there for the next 10 years nobody is going to take paint boo xam ne dafa génn nga yóbbu ko ci stadium it doesn't make sense in fact ministry of works sax dañ du nangu loolu sax because soo ñëwee dañoo xool confirm ne paint bii nii is weather resistant toogu yooyu noonu ñuy gis is weather resistant ndax dafa taw ci kawam o naaj bi daf koo jam dafa stay as it is xanaa su demee ba market normal waaye and tear waaye du ne leneen moo ko yàq loolu is there but da ngaa gis nit ñi di complain about that without even asking questions. final rek loo am pour déglu Gambian and thank you very much ci time bi honorable minister Bakary Badjie yéen ñi nga xam ne yéen a ngi call ñu ngi jégalu mënuñoo jël seen call si yëpp thank you very much honorable final rek loo am pour dénku ndaw ñi ak nit ñi. waaw léegi ñu ngi gërëm ñëpp rek. am na kan la ñu stadium bi nag definitely ba pare again stadium bi comme que independent stadium la ñëpp a ko moom ñu ne ndax stadium football kese léegi ngeen faa emale lamba du am ak yu demee noonu dafa important de ak artistes yi ñëw dóor affaire bi yooyu yëpp daf day am stadium bi da yooyu yëpp dañ koo stop léegi. I don't know well. yaa ngi bëgg a jaase nit ñi de non I definitely mënuñoo wax right now ne lii ak lii mooy xew na stadium kañ la ñoo play waat again mënuma some of these things I cannot comme ñun we based on our ñu jàpp si yow ne lamba du amaatu non waxuma loolu ñun we based our decisions on expert advice now experts yi ñu study nañ report bi kaaf joxe mooy additional work ñu war a def dinañ ñu wax how long la moo jël pour ñu def ko and we will announce it to the people you know we would not shy away from that nit ñi dinañ understand ne li ñu wax is loolu la ñu technicien si wax ne liggéey bi mën nañ ko def in 2 months waaye we are hoping because am nañ World Cup qualifiers yu ñëw te yooyu la ñoo prepare to gis ne hopefully ñu mën a play fii suñu World Cup qualifier games yi now kan mooy use stadium bi is yes it's a football pitch but in the past ñeneen use nañ ko so ndax ñu dinañ ko mën a use loolu dina des ci suñ paree stadium ba compagnie si nga xam ne ñoo ci doon liggéey ñoom ñoo doon mën a wax ne na grand ball ak soirée du amaat déedéet moom laa ma ne suñ paree ñi ko liggéey ñoo mën a wax ne stadium bi grass bi mun naa resist pressure for this number of hours if it is in line with like for instance
a musical program or a wrestling, we would do it. If they said no, then we would just take what they said. Wow. Xam nga tamit loolu laa moo tax ma ne mënuma wax fu nekk what is possible or what's not possible. Lu mën a possible am na yoo xam ne mën ngaa wax ne ok mën ngeen ko use waaye doo leen fa def lii ak lii. If they agree to those conditions, then you can go ahead. Waaye for now daal I am not able to say lii mën naa possible or mën ta possible. Li ma mën a wax mooy su stadium bi demee ba jiyee dinañ am standard procedure on the usage. Kan moo ko war a mën a use ak nag nga ko mën a use lan moo nekk the conditions of use. One thing is clear moom with the investment bi fa dugga lu fa daan nu mu ko daan doxalee di nga ko doxalee waat noonu. Everything would have to change including football ci boppam. Things would have to be done in the right way boo xam ne nii noonu la stadium day mel in other places that ñu ko use this is how much lañ ko use for in terms of payment. This is how much you're responsible for bu damage amee waaye tamit fekkente ne match la this is the amount percentage boo xam ne nii dafa ñëw si stadium for the stadium maintenance and then this is what goes to the federation or to the club. Loolu moom would have to be clear so that we also are able to not fall in the same thing because one of the things lu ñu dal right now mooy stadium revenue bi was minimal. Daanaka very little more than news back to the stadium in terms of usage and those things have to change because mënuloo am structure bu mel ni boobu ba pare use ko ni ñu use ko ñu mel ni free lañ ko use or nga use ko nga probably nga joxe 10% or 10% of the revenue or 20% of the revenue. Loolu is not right because ñun ñooy fay staff ñooy fay electricity ñooy fay courant ñooy fay maintenance bi and right now si problème bi nekk government moo nekk di fay so there should be something coming to the stadium for the maintenance. jërëjëf thank you very much honorable minister Bakary Badjie for naa ne boobu leer na pour ñeneen ñu bugg a use stadium bi anyway thank you very much appreciate nañ ko jërëjëf thank you honorable. Thank you ñu ngi nuyu ñëpp gërëm ñëpp.